porque Pablo Ensena Diferente que Pedro, y como reaccionaron los judíos y los gentiles. Pedro y Pablo recibieron dos mensajes distintos porque Dios estaba llevando a cabo dos programas diferentes. Pedro predicó el mensaje que Dios había prometido por medio de los profetas desde el principio del mundo. Su ministerio se enfocó en Israel, en los pactos, en el reino y en el cumplimiento de la profecía. Pablo predicó un mensaje que había estado oculto desde el principio del mundo. Su ministerio se enfocó en el cuerpo de Cristo, el misterio y un llamado celestial que no dependía de los pactos de Israel. El mensaje de Pedro estaba basado en la profecía y centrado en la esperanza nacional de Israel. Pedro predicó el arrepentimiento, el regreso de Cristo a la tierra y la restauración del reino de Israel. Todo lo que enseñó ya había sido revelado en el Antiguo Testamento. Su mensaje requería que Israel volviera a Dios para que el reino pudiera venir. Era nacional, pactal y terrenal. El mensaje de Pablo estaba basado en un misterio recién revelado y centrado en un pueblo nuevo y celestial. Pablo enseñó que judíos y gentiles ahora eran iguales en un solo cuerpo, salvados por gracia mediante la fe, sin la ley, sin circuncisión y sin necesidad de convertirse en parte de Israel. Este mensaje no se encontraba en la profecía. Cristo se lo reveló directamente a Pablo y formó una nueva identidad, el cuerpo de Cristo. La mayoría de los judíos rechazaron a Pablo porque su mensaje quitaba su privilegio nacional. Pablo enseñó que los gentiles podían ser salvos sin ser judíos, sin la ley y sin el sistema del templo de Israel. Para muchos judíos, esto parecía una amenaza a su identidad y una negación de su posición en el pacto. Se opusieron a Pablo porque su mensaje pasaba por alto las estructuras que creían necesarias para acercarse a Dios. Algunos judíos creyeron a Pablo, pero les costó aceptar el cambio de la ley a la gracia. Los judíos creyentes tuvieron que aceptar que la ley ya no los definía, que los gentiles eran ahora compañeros iguales y que el programa del reino estaba temporalmente detenido. Fue un cambio enorme, y muchos lucraron con las implicaciones de una nueva identidad celestial. Los gentiles recibieron el mensaje de Pablo con alegría porque ofrecía salvación sin necesidad de ser judíos. Se sintieron aliviados al saber que no necesitaban circuncidarse, guardar la ley y seguir los rituales de Israel para ser aceptados por Dios. El mensaje de Pablo les dio acceso directo a Dios por medio de Cristo. Era algo completamente nuevo para ellos. Sin embargo, los gentiles también tuvieron que aprender a vivir de una manera diferente. Debían abandonar los ídolos, aprender santidad y entender su lugar en un cuerpo espiritual. Aceptaron la libertad de la gracia, pero tuvieron que creer en la responsabilidad de su nueva identidad. La razón simple por la que Pablo y Pedro enseñan diferente es que Dios les dio roles distintos en programas distintos. Pedro ministró a Israel bajo la profecía. Pablo ministró a judíos y gentiles bajo el misterio. Los mensajes no se contradicen, son contextuales. Cada uno encaja con el grupo y el propósito que Dios les asignó. Gracias por acompañarnos en este estudio hoy. Siempre es una bendición abrir la palabra y dejar que la escritura traiga claridad y entendimiento. Si algo de lo que escuchas despertó una pregunta, ¿hay necesitas oración? O simplemente deseas conversar más sobre el tema, nos encantaría saber de ti. Puedes comunicar con nosotros cuando quieras. Estamos aquí para ayudarte y caminar contigo en la verdad de la Biblia. Si deseas seguir recibiendo estas enseñanzas, puedes suscribir y activar la campanita para no perder los próximos estudios. Que la gracia y la paz del Señor estén contigo, y esperamos escuchar de ti muy pronto.